Hello, dear students. How are you today? Today's our lesson topic is bees and the world. Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы bees and the world. Our lesson objectives are the first, use speaking and listening skills to solve problems creatively and cooperatively. And the second objective is understand specific information and detail in extended texts on a wide range of familiar and unfamiliar general and curricular topics. And now, please look at these pictures and how do you think what we are going to talk about at the lesson today? Yes, good for you. Today we are going to talk about bees at the lesson. Now open your vocabulary book and write down new words into it. Құрметті студенттер, қазір сөздік дәптерімізді ашып, жаңа сөздерді жазып алайық. The first word is lover. Lover дегеніміз құрт. Pollen. Pollen. Pollen тозан, гүл аталығы. Royal jelly. Royal jelly ара сүті. Pupa. Pupa қуыршақ дене. Hive. Hive ұя. To fertilize. To fertilize ұрықтандыру. Lifespan. Lifespan өмір кезеңі. And now let's watch the video. Bees and their world. There are over 20,000 species of bees on planet Earth. Although only 7 of these are honeybees, they are probably the most well-known species because they provide us with the sweet, sticky treat they are named after. Honeybees exist on every continent except Antarctica, and they are one of the most studied creatures on Earth. Life cycle. The life cycle of a honeybee has 4 main stages. A bee starts its life as an egg, just 1.6 millimeters in length, laid by the queen bee in a hexagonal cell of wax. 3 days later, a larva hatches from the egg. It is fed 1,300 times a day on bee bread, a special food made from pollen and honey. The exceptions are the potential queen bees, who eat royal jelly, a substance produced by worker bees. After 6 days of feeding the larva, worker bees seal itself from the outside and the larva develops into a pupa. 3 weeks after the queen first laid the egg, the fully grown bee chews its way out of the cell and immediately starts work. How long it will live depends on the type of bee it is. In one hive, there can be up to 80,000 bees and they are divided into 3 types. Each hive has just one queen bee. Her sole job is laying eggs. They can lay 1,500 eggs a day. The queen fertilizes some of the eggs and these will become female worker bees. The eggs she doesn't fertilize will become male bees, called drones. There are about 300 drones in a large hive, and they have an easy life because the worker bees find food for them, and their only job is to mate with the queen. Although worker bees are all female, they can't reproduce. Their tasks include caring for the queen bee, feeding the larvae, and of course, collecting nectar from flowers in order to make honey. Talk about bees' appearance. Honeybees have 4 wings, golden stripes, 6 legs, and they are black and yellow. The queen honeybee has an extra large abdomen. Егер де бал аралардың сыртқы пішін жағы айтатын болсақ, олардың 4 қанаттары, алтын жолақтары және 6 аяқтары болады екен. Және олардың түстері сарғыш қара келеді екен. Және бал аналық араның іші үлкен болады екен. And now let's read this text. In the text you will meet interesting facts about bees.
Ал қазір, құрметті студенттер, мына тексті оқиық. Бұл тексттен сіздер аралар жайлы көптеген қызық фактілер кездестіре аласыздар. And now, dear students, let's do task number 1. Read again and complete the sentences. Ал енді, құрметті студенттер, мына бірінші тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада сіздер көріп тұрғандарыңыздай сіздерге аяқталмаған сөйлемдер берілген. Бұл сөйлемдерді аяқтау үшін сіздер тексті тағы бір рет оқып шығып, мына көп нүктенің орнын бүгінгі өткен жаңа сөздермен толықтыруларыңыз қажет. Now let's do task number 2. Use the numbers in the list below to ask and answer the questions. Ал енді екінші тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада сіздерге сандар берілген. Текстен осы сандарға қатысты сөйлемдерді тауып, сұрақ құрастыруларыңыз қажет. Мысалы, 20 санын алайық. Текстен осы санға қатысты сөйлемді таптым. Менің құрастырған сөйлемім. How many species of bees are there on planet Earth? And then my answer to this question, over 20,000. Жер бетінде араның неше түрі бар? 20 мыңнан астам араның түрі бар екен. Now it's time to reflection. You students should write what you have learned and what you have known in this lesson. Ал енді рефлексияға да келіп жеттік. Сіздер осы сабақта не үйренгендеріңізді және не білгендеріңізді бір сөйлеммен жазып шығуларыңыз қажет. I appreciate for your attention. The lesson is over. Goodbye.